умение сонастраиваться эмоционально The ability с to attune красотой, emotionally нежностью и to the тонкостью beauty and subtlety живой of living природы nature позволяет нам обрести внутреннюю allows us to гармонию, gain inner harmony, что является необходимым для обретения which is состояния essential и постоянного ощущения for finding счастья happiness in жизни. life. Это также It is важнейший also an компонент important духовного component of совершенствования. spiritual development. Ну как, нравится? Did you like it? Умение общаться с живой природой, The ability to commune with nature не вредя ей, without making harm to it, но даря ей свою любовь, but instead giving it our love, наслаждаясь гармонией общения с ней. Это очень важно как для is very important both for successful spiritual успешного духовного development развития, так и and for практически. being happy. Природа учит нас, особенно на Nature утренних teaches и us, вечерних зорьках, especially at the time of sunrise or sunset, и блаженству от слияния the bliss с её of merging красотой with its beauty и внутренней тишине, the inner quietness, и разлитому and the expanded state of состоянию consciousness. сознания. Слияние с ней The также mergence with наполняет it нас also жизненной fills силой. us with life-giving power. Эта красота — элемент творения. This beauty is an element of God's creation. Это важно понимать. It is important to understand this. Ведь лишь научившись любить Only if we творение, have learned to love His creation, можно полюбить и we Его can Творца. fall in love with the Creator Himself. А без этой искренней любви разве And without such a можно быть sincere счастливым? love, is it possible to be happy? Причем любовь обязательно должна быть And обоюдной. love necessarily has to be И mutual. принесет счастье только Его God's love любовь. alone is not enough for being happy. Но надо стремиться стать не No, we have to strive to become not loved, but loving. но любящими не той And our love эгоистичной must not be an пародией на egotistic любовь. parody Я of the имею в true виду love. примитивные личные сексуальные I хотения, mean которые primitive sexual бездуховные desires люди that как раз и non-spiritual называют people любовью. call by the word love. Но стремление подарить No, себя it must be Ему. an aspiration to give oneself to Him. Любовь к Богу начинается Love for God с желания begins with the познать desire to cognize Him, сначала лишь умом, потом first и only во with the всей mind, and then in all полноте. fullness, Так, чтобы эмоции моей любви so that the emotions of my love сливались с эмоциями
любви. merge with the emotions of His love. И затем постепенно приходит и And полнота then слияния gradually comes the с тобою fullness как of сознанием, mergence. развитым, When в one процессе merges with Him as a поиска consciousness developed in the process of the search for Him. Еще очень важно на этом пути Also, it is very important иметь друзей to have like-minded friends on this path. намного легче ощущать счастье It is much easier to be happy of doing creative work в духовной группе, if one общине, works in a spiritual group, хотя бы и community, маленькой. even a little one. Нравственно здоровый человек Morally healthy обретает people наслаждение от того, feel что satisfaction дарит when свои they give знания, knowledge, skills, умения самого себя, all of themselves, to others, стремясь именно их сделать счастливыми. seeking to make others happy. Именно от этого процесса дарения It и is thanks to this process видения of giving его oneself позитивных результатов and seeing its positive он results становится счастливым и сам. that such people feel happy. Но что надо делать, чтобы найти себе достойных друзей? What does one need to do to find good friends? Надо всего лишь предложить себя, One needs just to offer oneself, показать другим to свою show to others one's usefulness. и пусть каждый делится с другими тем, что сам And then let everyone share with others what he or she knows and can do. важно также для счастья хорошее здоровье. For happiness, it is also important to have good health. Но от чего оно зависит? What does good health depend on? Можно услышать, что наши страдания и беды There is an opinion происходят от того, что that our Адам suffering and и calamities Ева когда-то are caused by the совершили. sin committed by Adam and Eve. Эту дурную фантазию даже именуют This ill специальным fantasy термином is even called «родный by a грех». special term, the original sin. Я предлагаю рассматривать такую точку зрения, как I явный suggest признак viewing this слабоумия, opinion as a sign of feeble-mindedness of those who believe it, не говоря уже о тех, кто ее проповедует. say nothing of those who preach this idea. Другие винят в своих болезнях Some плохих people врачей, blame doctors for disease, загрязнение окружающей среды, blame the contamination of the или тех, environment, кто вынуждают меня нервничать, or blame others, волноваться, испытывать those who made me стресс. feel stress or be nervous. Но нет, в наших бедах мы No, виновны it лишь is сами. only we who are to be blamed for our troubles. Трудно это доходит до людей невежественных. It is hard to understand for those ignorant in religious philosophy. Состоит в том, что именно Yet the любящий нас truth Бог is that these problems are caused by God who loves us устраивает нам такого рода проблемы, указывая нам and на through them нашу points out our inadequacy to us, неадекватность тому, какими Он the inadequacy to what He wants us to be. сильно упрощая, можно сказать, что если мы совершаем какое-либо In simple неоправданное terms, зло, one can say that if we do some unjustified harm to others, то мы тем самым программируем we program similar situations in our own life, свою судьбу. in our own destiny, Теперь в качестве уже жертвы. and this time we will be the Это victims. называют действием закона кармы, This is called the law of karma, закона формирования судеб. the law of destiny formation. Именно так Бог учит нас не совершать In this way, недобрые God поступки, teaches us not to do evil учит deeds. сострадать чужой боли,
teaches us to be compassionate to the pain of others. He teaches us through our own pain. Причем закон кармы распространяется The operation of the law of karma is not limited by the time of one incarnation. Its effect manifests itself in the next lives as well. This is why, in particular, sick children are born. У кого-то может возникнуть вопрос, а зачем One may ask, why does he need this? чтобы мы были Why does he need us to be good, as he sees it? Подробно мы рассматривали эту тему, We discussed this subject, тему the meaning of human life on the earth, в каждой из изданных in нами. every book published by us. Но сейчас лишь очень кратко скажу, что ведь мы являемся Now I will only say briefly that we are particles of the evolving universal consciousness, называемого абсолютом. which is called the Absolute. Это в наших телах, в том It is числе, in our bodies, in particular, вершится эволюция that the абсолюта. evolution of the Absolute Вот takes почему place. ему столь дорога This is каждая why душа. he values every Вот soul почему so он столь much. усердно наблюдает This is за why каждым и he watches всё время стремится everyone and исправить all the его. time tries to correct, to help Исключением лишь everyone, тех, кто доказали свою полную except for безнадежность. those who prove to be completely hopeless. Таких он отправляет в ад, He sends such souls to hell, помойку эволюции. to the cesspool of the evolution. Итак, чтобы взять в свои руки So, свою судьбу, in order to надо control one's own destiny, выучить те правила, one has to learn the rules of life suggested to us by our Creator. на земле. Он дал нам их через He gave these rules to us through His messiahs and prophets. Чтобы исполнять эти правила, очень важно научиться In order управлять to fulfill these rules, своими one has to learn to control one's own emotions. Надо научиться жить вне We have to зависимости accustom от ourselves to обстоятельств living in subtle and pure emotional states, тонких. independent of the circumstances. Так мы будем желанны для Then we друзей, will be так мы pleasant to обеспечим friends. себе телесное Then we и will душевное ensure the здравие. health of both the body and soul. Так нашей обителью станет Then we will achieve paradise or even higher abodes. А грубые эмоции типа гнева, And coarse раздраженности, emotions like гнева anger, irritation, envy, и других jealousy, подобных состояний and other не similar только states, неприятны себе и окружающим, not only не unpleasant только and разрушают destructive for здоровье one's own health собственное и and for the других, health of others, но и предопределяют к жизни в but they аду also после его predetermine one's life in hell after the death of the body. Как же научиться управлять своими How эмоциями? can one learn to control one's own Об этом очень emotions? подробно рассказано в This is наших книгах, described in показано в detail наших фильмах. in our books and demonstrated in our Сейчас скажу лишь, films. что основой правильного выстраивания Now I will своей mention эмоциональной only сферы that the correct formation of the emotional sphere развитие is based духовного on the сердца. development of the spiritual heart. Духовное сердце, изначально базирующееся в чакре Анахати, она The spiritual heart, which is located initially in the chakra Anahata and begins its growth from this chakra, начинает именно из нее свой рост. Оно является тем биоэнергетическим is a органом, bioenergetical organ который ответственен за продуцирование that generates subtle positive emotions of love. любви.
Именно о его развитии говорили нам Иисус Христос и Many divine другие teachers, including Jesus Божии Christ, taught учителя about the и development of the пророки. spiritual heart. Именно благодаря его развитию в себе It is мы thanks to this development обретаем и здоровье, that we can gain и health, истинных друзей, find good friends, но также приближаемся по состоянию души к тому and approach by the состоянию, state of the soul в котором that живет state in Бог which God lives, в the аспекте state of Святого God in Духа the aspect of the Holy и Spirit, Творца. and the state of God in the aspect of the Именно через Creator. это Бог становится It is through this that God becomes a reality that we can cognize. в качестве примера могу привести себя. I can give myself as an example. Полностью здоров, несмотря на то, что уже не первый год живу. I am completely healthy despite being more than 60 years old. Более того, мое тело с некоторых пор молодеет. Moreover, my body grows younger since some time Посмотрите, ago. сколько бы лет How old do you вы think my дали? body looks? 40 40 или years? может даже 30. Or maybe even 30. Когда мне было 59, When my я в body последний was раз 59 years слышал old, реплику прохожих на I heard улице. how passers-by said, Такой, мол, молодой, а уже с "He is бородой. so young and wears a beard already." Я ощущаю себя молодым, I feel бодрым myself young, и vigorous, зрелым. and mature. И живу всегда в ровном, чистом, спокойно, радостном, I always live in calm, pure, joyful state. несмотря на десятилетия жизни в условиях Despite many years of living in the conditions и of отсутствия political материального repression and достатка, financial insufficiency, я разучился, я больше не умею испытывать for a long time гнев, I have not felt раздражение, anger, irritation, зависть, envy, тоску, тревогу, sorrow, страх. anxiety, fear. Я жил и живу без гнева, I have без been living желания and live now отомстить, without anger and desire to revenge даже по myself, отношению к тем, кто однажды even вполне on those умышленно who years убивали ago tried to kill меня, me. после чего я полгода тяжело After умирал what и I was dying painfully дважды half a побывал year в and 2 состоянии times клинической was in a смерти. state of clinical death. Я не испытываю гнева, страха, I do not feel anger, желания мстить fear, даже тем, кто and лет по desire to 30 годы revenge грозили also мне on those who threatened me кремацией заживо to burn me alive за мои книги, for my books, книги о Боге, the books about God, счастье познания Его. about the joy of cognition of Him. Более того, я стал Moreover, настолько близок к Богу, I became so close to что God свободно общаюсь с Ним, that I can freely converse with Him, и я могу наполнять свое тело им. and I can fill my body with Him. Хотим ли и мы все жить так же? Do we all want to live so? Тогда давайте следовать этому If yes, исследованному, изученному then let us walk this well-explored path, для всех желающих. which was paved for everyone who wants to go to it. Вот на таких местах On places like this, прекрасно медитировать, it is very good to meditate, сливаясь и с тонкостью to утренней merge with the subtlety of the morning beauty of nature, красоты природы,
и с тонкостью святых духов, with the subtlety of the Holy Spirits, наших божественных учителей, our divine teachers, а также реализаторов наших судеб. who control our destinies. Это надо обязательно осваивать. Если We мы necessarily решили have to master this if we decide to walk the spiritual path. то есть путем That is the path of development of oneself, the path of love for the creation and the Creator, того, the path of searching for Him, нам обязательно нужно найти. whom we have to find and cognize. Для этого также надо читать книги For this о purpose, нем one has to read the books about Him, к нему. about the path to Him. Еще многие люди для этого идут в храмы. Many people go to участвуют там в temples обрядах. and participate there in rituals. Это тоже может помочь в This can начале, help in the если только beginning там не заразиться if one does not get infected there by the ideology of hatred from evil people. что, к сожалению, столь часто бывает. Unfortunately, this happens quite often. Но в целом участие в But in богослужении general, помогает taking part in начинающим public worship services helps beginners to take their attention away from the objects of the material world. А дальше? And what does one have to do then? А дальше надо понять то, что One Бога has to в understand храмах that God is не present in больше, temples, чем not вне. more than outside them, И что не в толпе людской, даже молящихся вместе, and that not in the crowd of praying people, а именно в ситуации but in the один на situation один, of being one-to-one with God, в уединении от толпы, на природе, in solitude, in можно nature. наилучшим образом почувствовать блаженные прикосновения, We can feel the blissful touches of God, начать слышать Его мысли, can begin to hear His thoughts directed затем to us, научиться и видеть and to learn to see the divine teachers, святых духов, Holy Spirits, и обниматься с ними, to embrace them, входить в их нематериальные to тела, enter into their non-material bodies, to merge with them. Что делает большинство людей на природе? What do many people in Russia do when they stay in Они nature? пьянствуют, They drink колются alcohol, героином, inject heroin, убивают и калечат живые существа, kill and maim living beings, оставляют после себя кучи битых бутылок и прочего leave all мусора, kinds of garbage on the place where they stayed, оскверняют тишину природы, defile the quietness of nature with loud sounds of radio or CD радиоприемников или players. магнитофонов, сами орут. They themselves yell. Так, разумеется, можно It is приблизиться не к obvious счастью that this way познания of behaving brings one closer to а hell к аду. rather than to the happiness of the cognition of God. Ну а для познания Бога, для For cognition of собственного God and for совершенствования, one's own development, внутреннего it is very important to master the state of inner quietness, обладание которой позволяет познать блаженство покоя. In this state, one can know the bliss of calm and quietness В обители found in the abode of the Creator. Причем пение птиц, шелест влажного от росы Singing of тростника birds, rustling of reed or leaves, или листвы деревьев этому вовсе не мешает, но лишь делают do not interfere in the тишину process, зари более сочной, but makes the quietness of более dawn more яркой vivid, эмоционально. more bright emotionally. Но надо понимать, что как полнота Yet the feeling of the beauty of nature in all its fullness can be achieved only by a well-prepared так и spiritual seeker. возможность познания ее Творца
и его представителей, святых духов, and only such a seeker can достигается только cognize в the нужной мере Creator and подготовленным His духовным representatives, подвижникам. Holy Spirits. Готовиться же к этому надо как в One has to prepare интеллектуально-этическом oneself аспекте, for this, так both in и the через intellectual, очищение ethical и aspect развитие and through cleansing and биоэнергетических development структур of the своего bioenergetical организма, structures of the organism, чакр и меридианов. chakras and meridians. Еще на природе можно собирать ее съедобные Also, дары. one can collect the edible gifts of nature. Это и ягоды, и грибы, They are разные mushrooms, травы. berries, and various herbs. Все это можно употреблять в пищу и прямо сейчас, и They can be used for заготавливать food впрок. right now and stored for future use. Например, вместо чая можно заваривать просто обычное луговое For example, instead of tea, one can brew various herbs. и его можно насушить себе специально для заварок. One can also dry herbs for brewing them in winter. Можно насушить для заварок вместо чая и мяту, For making herb tea, иван-чай, one can use mint, fireweed, и осенние предлистопадные листья leaves of смородины, currant in autumn, когда они уже when the будут plant ненужны растению. does not need them. Или если попадется сломанная ветром береза, If you find a fallen birch, можно насушить и ее листья, you can collect and dry the leaves from it. и хвоя, и молодые шишки с упавших Conifer лиан, needles and young cones that fall from coniferous trees are also suitable for brewing, только не следует пить излишне крепкие, but one should avoid making too strong brewing потому of что them. наши человечьи желудки, Our human stomachs are unused to high concentration of resin, в отличие от желудков глухариных. unlike stomachs of wood Для grosses. глухарей хвоя является It is for wood grosses that conifer needles are one of the main kinds of food. или вот крапива. Or take, for example, Её nettle. многие люди ненавидят за то, что Many она people кусает. hate it because it stings, Но она кусает как раз за то, что but эти it люди её stings не because едят. these people do not eat nettle. Ведь она и вкусна, Nettle когда is both молодая, delicious when и young обладает ценнейшими and possesses лекарственными important свойствами. medicinal properties. Она стимулирует иммунную It систему stimulates организма, the immune system of the organism, помогая в том числе избавиться от многих helping in недомоганий. particular to get rid of many diseases. Её можно и сушить на зиму, One can dry it for winter and brew it но then. можно есть и так. One can Соль also режем, use it in this way. Wash nettle, chop it into опускаем pieces, кипяток, put in boiling water, варим примерно минуту, boil for 1 minute, даем немного остыть, allow to cool a little, и на тарелке с майонезом and then eat with mayonnaise. получается вкуснотища. It is very delicious. Можно сходным образом заготавливать In a и similar way, приготавливать one can store other plants. Goutweed, и папоротник дриоптерис. fern dryopteris. Можно себе заготовить сено One can dry for winter even common wood sorrel, и потом варить из него супы. and then use it for cooking soups. Но эти растения можно добавлять и в другие блюда, One can add to meals and other herbs uncooked. такие как дудник, Garden математику, angelica, и даже colt's только foot, что появившиеся из земли побеги and even иван-чая. young shoots of fireweed. Потом, когда они подрастают, то становятся Grown up, they become bitter. Мы также консервируем впрок с We сахаром also store лесные forest ягоды, berries with sugar, бруснику, cowberries, клюкву, cranberries, малину, raspberries, голубику, bilberries, клубнику в виде слабо in the form of проваренного slightly варенья. boiled jam. Мы сами вместо пчел We делаем make мёд honey of из цветов flowers of bird черемухи или cherry таволги. tree or meadow sweet, Можно также из цветков or one одуванчика. can use the flowers of dandelions. Как? How? I Расскажу. will describe to you. Надо набрать соцветий, заполнить One has to collect flowers, большие fill кастрюли, them large saucepots,
залить не Fill these sauce горячей pots водой. also with cold water. Не горячей, это чтобы Water must успели not be выбраться hot случайно to allow попавшие. insects that were accidentally collected with the flowers to escape. Довести до Then кипения bring water to a boil и оставить настаиваться and на set ночь. aside for the night. А на следующий день отжимаем. Next day, squeeze the flowers and discard them. Жидкости даем отстояться. Можно ее и процедить. Strain the liquid and pour it into sauce pots, Потом очищенную жидкость разливаем filling по them to кастрюлям, 2/3 of the заполняя volume. на 2/3. Доводим до кипения и засыпаем сахар. Bring to a boil and add sugar Так, чтобы уровень жидкости so that it поднялся fills до the remaining 1/3 of the volume. помешиваем, чтобы Stir растворился to allow сахар. sugar to dissolve. Снова доводим до кипения. Bring again to a boil Ну и разливаем предварительно and нагретый pour затем into оставленный hot jars кипятком. that were sterilized with boiling water. Закрываем их той или иной разновидностью герметичных крышек. Put on hermetic caps. Получается ароматный, вкусный. In this way, we make very delicious and good for health honey. Что касается грибов, то мы питаемся What ими в concerns течение mushrooms? всего года. We use them for food all year Дома round. засоленными, In home, we или store and точнее, eat salted заквашенными mushrooms. грибами. В походных условиях, когда During our camping новые in the грибы не forest, растут, when no new mushrooms grow, we use dried mushrooms. сушеные грибы легкие, Dried повесные, mushrooms are поэтому lightweight, удобно носить в therefore, it is convenient to carry them in backpacks and then to boil or even to fry in a camping pot on a fire. рюкзаке. Как сушить грибы? How to dry mushrooms. Для этого надо иметь, For this purpose, one needs a mushroom dryer. если сушим на костре, то она должна If one dries mushrooms on a fire, the dryer must have a bottom, и может быть сделана otherwise специально для mushrooms того, become чтобы sooty. грибы не пропитывались сажей. И она может быть сделана The с dryer плотой, can be чтобы made легко collapsible было носить в so that it рюкзаке. is convenient to put in a backpack. Например, ее можно сделать из For двух example, полос обычной it can be made кровельной of жидкости. 2 wide strips of Ну, roofing а сами iron. грибы насаживаем на шампура For из стальной drying, проволоки. we skewer mushrooms on spits made of steel wire. Съедобные грибы растут Edible mushrooms grow virtually практически everywhere. везде. И в тундре, и In the в tundra, лесах, in the горах, forest, и in the в mountains, степях. in the steppe. Они не только вкусны, но They are not only также являются delicious, ценным but also источником provide белка. us with important proteins. Подтверждение этому наше The собственное testimony здоровье. to this is our own health. Питаемся. We have been using mushrooms for food for many years, И это позволяет нам не только выживать в условиях and this allows us not only to survive in the conditions of financial крайнего insufficiency, финансового дефицита, но и быть but счастливым. also to be happy. Грибы можно даже жарить прямо над костром, One can even fry mushrooms on a fire, на просто зачищенном от коры конце. putting them on a twig. Гриб надо вначале нагреть, First, one has to warm the mushroom to the state when it produces a juice. немного подсолить его, Then put some salt onto it. соль прилипнет к соку и не The спадет. salt sticks to the juice and does not fall off. А дальше надо всего лишь хорошо проварить гриб. And then one just needs to boil the mushroom in its own juice.
получается удивительное лакомство. Thus it becomes very delicious. А в то время года, когда грибы в лесу не растут, мы жарим на костре In the season when no бутерброды с mushrooms сыром. grow in the forest, we fry cheese sandwiches on a fire. Но это надо делать не на шампурах из прутиков, а на For this специальных purpose, one can use special forks like this. вилках. Разумеется, мы для этого Of ни в коем course, случае we не never make срезаем such живые forks by ветки, cutting living branches from trees. а находим достаточно прочные We use сухие. dry branches. Попробуйте, Try it. получите массу наслаждения. It is also very delicious. Вот так мы и живем в хроническом This is the way we live, истинном in счастье. unceasing true joy. Почему я подчеркиваю слово Why do I «истинно»? stress the word true? Потому что не только ведь в шашлыках из грибов и жареных на костре бутербродов, Because joy is not only about fried mushrooms and sandwiches, но всю свою жизнь надо привести в but one has to гармонию bring с, all the life into harmony with God. а именно Namely, жить не one has to причиняя live по возможности without causing harm to others as much as possible, постоянно совершенствуя себя, constantly developing oneself spiritually, живя под именно Его, living under the guidance of God, даря другим то добро, которым мы можем. giving to others all the good that one can share. Успехов вам! I wish you success on this path.